Where are we today, ladies? We are in Hawaii! Yay! At the picnic. Look at the picnic in the all. It's all WFGT. Hi, Rajinder. Welcome to Hawaii. Hi, Nancy. Welcome to Hawaii. Hello. Welcome to Hawaii. We miss you. Hope you can join us next time. ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ ਮੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ WSB ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਜਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਨ ਕਰੀਦਾ। ਆਜੋ So we have snacks here from WSB team, and they're provided for our team right here in Hawaii. All right, so if you guys have not heard about WSB, it is a world system builder. It's a world financial group, and you guys have to research about it. We not only take trips all around the world, we take trips in Hawaii, in New York, in Texas, and so on. So now we're gonna go explore the beach, and we are on Magic Island here in Hawaii. So let's go check out the beach. Having fun. Everybody having fun at Hawaii. Yes! ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੱਟੋ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਲੋ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਗਰਮੀ, ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ, ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ, ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਡਣ ਡੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮੌਸਮ ਆ। ਆਜੋ ਘੁੰਮੀਏ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਆਜੋ ਫਿਰ। Hi everybody, we are here in Hawaii. This is first week of November and the weather is really beautiful. We are at a picnic from WFG and WSB. It's 10,000 plus people and everybody is enjoying. Weather is beautiful. We are at the Magic Island. Magic Island. Yeah, we are enjoying a lot. Aloha! Man, are you excited? My goodness, this is another milestone, another dream come true, and our journey is getting better and better. So, to see 8,500 people here with your family and your spouses and your peer, and oh my God, that's a dream come true. I mean, my journey for the last 38 years, I could never imagine. You know, Hawaii has a special place in my heart because I first come to this country, I was in Hawaii, but I couldn't make a living and go to California. And then later on, I come back as qualified for Hawaii trip. What a sweet return. And, you know, so many of you here, how many of you here is the first time get to Hawaii? Oh my God. Towels so that we have a place to sit. We want to thank Ivari Nationwide for always supporting our events. Thank you to Nationwide Ivari. We also have some other sponsors that are here, like that came to make their presence, like Equitable.